ரெண்டு ஒரே கதை தான். கிரெடிட் கொடுத்தாங்களா தெரியுமா? நாங்க வளரும் போது நாங்க பார்த்து வளர்ந்த கரப்ஷன் பத்தி படம் எடுத்தா எல்லாருக்குமே ரிலேட் ஆகுங்கிற மாதிரி. தட் இஸ் ஹவ் ஹி நரேட்ஸ் தி ஸ்டோரி ஆஃப் இந்தியன். தேர் இஸ் நாட் a single mention of. Welcome to another episode of Retro Ticket. We are all eagerly looking forward to Indian 2. Karthik Ranganathan, welcome to the show. Hello Harish. Thank you. There is enough data that shows that Indian, which is probably one of Kamal's biggest hit of the 90s and Shankar's greatest achievements in his very, very stellar career, that movie was actually a blatant ripoff of another movie of the 70s, and that, like we all believed Shankar making relatable middle-class corruption movies, it is actually not his own premise. Why don't you break it open for everyone? So 1977 நாம் பிறந்த மண் ஒரு படம் வந்தது, directed by A Vincent, who incidentally was a noted cinematographer. காதலிக்க நேரமில்லையோட cinematographer. Premise will be startlingly familiar for us. என்னன்னா படத்தோட ஹீரோ சிவாஜி கணேசன். சிவாஜி கணேசன் is a landlord by day, பயங்கர பணக்காரன், 1700 acres இருக்கிற ஒரு landlord. But by night he is a freedom fighter, rebel, right, who goes on killing white people. படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இதான் வரும். But last 45 minutesல there is a new angle which comes into the movie with the entry of Sivaji Ganesan's son's character, incidentally played by a very young Kamal. Do note that 1977ல வந்த படம், so this was pre அவள் அப்படித்தான், this was pre சிகப்பு ரோஜாக்கள், right? So he had not yet become the superstar that he was going to become. So Kamal character படத்துல வரும்போதே right, so he comes in with this angst that a youngster has. எப்படி so தனக்கு ஒழுங்கா படிக்க வைக்கல and வேலை வாங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு, right? வாழ்க்கையில எதுவுமே பண்ண முடியல, and அதுக்கு central reason, right, for the loss of, right, both the family's prosperity and for his struggle as a youngster who's looking for a job is the father's rigid views on நம்ம இப்படிதான் இருக்கணும், and which comes from his freedom fighter background. Cut to 1996 and Indian, that is, right, the same premise works here. Character உள்ள வரும்போதே right, எனக்கு வேலை கிடைக்கல, வேலைக்கு நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்ளை பண்ணிருக்கேங்கிற மாதிரி தான் வரும். The same kind of concept comes there, right, where he is struggling to get a job. And எப்படி இந்த படத்துல 1996ல இந்த தாமரை பட்டத்தை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணீங்க, எதுவுமே பண்ணலேங்கிற மாதிரி அந்த படத்துலயும் இதே ஆதங்கம் இருக்கும். எப்படி உங்க தியாகி பட்டத்தை வச்சு எல்லாரும் எல்லா குடும்பமும் வீட்டுக்கு 200 ரூபாய் மாசம் மாசம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, நீங்க அது கூட நீங்க பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறதா the central premise is the same. Rigidity of the fathers, freedom fighting fathers, right, stifling the youngster, and who subsequently turns to illegal means. நம்ம இந்தியன்ல கரப்ஷன்னா ஃபினான்சியல் இல்ல டே டு டே கரப்ஷன் மாதிரி அங்க ரஞ்சித் கேரக்டர் ஸ்மக்லிங் குள்ள போறான், and which leads him into an eventual conflict with his father. So it reaches a stage where the father is actually trying to hunt down the son. இது படத்தோட கதை இந்தியனா நாம் பிறந்த மண்ணான்னு கேட்டா ரெண்டும் ஒரே கதை தான். இன்னொரு விஷயமும் சொன்னீங்க, நம்ம இதை பத்தி முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கும்போது, that actually father shoots or tries to shoot the son, but the mother comes, K.R. Vijaya comes and takes the bullet. And climax யார் சாவாங்க இதுல? அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் செத்துருவாங்க. ரெண்டு பேரும் அந்த சிவாஜி கணேசோட ரத்தம் படிஞ்ச கை மண்ணில் விழறதான் கடைசி ஷாட், நாம் பிறந்த மண். கிரெடிட் கொடுத்தாங்களா தெரியுமா? ஒரு பழைய சங்கர் இன்டர்வியூ பார்த்தேன். ஒரு பழைய சங்கர் இன்டர்வியூல வேர் ஹி டாக்ஸ் அபவுட் தி ஆரிஜின் ஸ்டோரிஸ், டாக்ஸ் அபவுட் எப்படி சினிமாக்குள்ள வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு எஜுகேஷன்ல இருக்கிற பிரச்சனைகள் பத்தி பேசணும்னு இது இருந்தது. ஸோ விச் இஸ் வை ஐ மேட் ஜென்டில்மேன். நாங்க வளரும் போது நாங்க பார்த்து வளர்ந்த கரப்ஷன் பத்தி படம் எடுத்தா எல்லாருக்குமே ரிலேட் ஆகுங்கிற மாதிரி. தட் இஸ் ஹவ் ஹி நரேட்ஸ் தி ஸ்டோரி ஆஃப் இந்தியன். தேர் இஸ் நாட் a single mention of நாம் பிறந்த மண். ஒரு சின்ன ட்ரிவியா எப்படின்னா நாம் பிறந்த மண் has contributed to one more big blockbuster of Kamal. அதுல நான் யாரோட பையன் நான் சொல்றதுங்கிற மாதிரி சிவாஜி கிட்ட கேட்பான். என்ன கேட்டா நான் யாரோட பையன் சொல்றதுன்னு அவன் சொல்லுவான், தேவம் அவன் சொல்லுடா, எல்லாருக்கும் தெரியும்பா.
இது என்னன்னா வந்து சிவாஜி கேரக்டர் பேரு சந்தன தேவர், அந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் கேரக்டர் பேரு சந்தன தேவர். Right? So clearly we know where that ended in the early 90s. தேவர் மகன். ஓகே, அந்த பேருமே லிஃப்ட் ஃப்ரம் நாம் பிறந்த மண். ஓகே, சந்தனன்ற பேரு விக்ரமோட வில்லன், நான் எதுவும் சொல்லல. சரி, ஓகே. இத ரெட்ரோ டிக்கெட் கனெக்ஷன் மோட்ல கனெக்ட் போறதா ரெட்ரோ கனெக்ட் வேலையாச்சு. ரெட்ரோ டிக்கெட் வேலையாச்சு. நம்ம ரெட்ரோ கனெக்ட் பேரை மாத்திக்கலாம். ஆமா, ரெட்ரோ கனெக்ட் அப்படின்லாம் சொல்றீங்க. சோ கனெக்ட் போடுறதுதான் வந்து ரெட்ரோ டிக்கெட்டோட பாணி. சோ அதை வச்சு ஆரம்பிப்போம் இந்த வீடியோவை. சங்கரோட ஃபிலிம் யூனிவர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு படத்துக்கும் ஒரு சில ப்ரீவியஸ் படங்கள்லயோ அடுத்த படங்கள்லயோ வந்து ஒரு சில எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டே இருப்பாரு. Do you want to talk about a couple of examples that happened in Indian and where it came before, where it came after? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தோணுச்சு, ஐ மீன் எனக்கு வந்து the most glaringly obvious thing is ரைட், இந்தியன்ல வர்ற நெடுமுடி வேணு கேரக்டர் அண்ட் அன்னியன்ல வர்ற பிரகாஷ் ராஜ். ரைட், ரெண்டுத்திலும் பார்த்தா வந்து சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ப்ரொசீஜரல் டிடெக்டிவ், ரைட், வேர் தே ஹேவ் a lot of like unique clues to decode while நெடுமுடி வேணு tries to decode his handwriting. என்ன மாதிரி தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்றாங்கங்கிற கான்செப்ட் வருது. வேற அன்னியன்ல வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச டயலாக் அந்த எஸ், ஆமா, எல்லாம் வரும். இன்னொன்னு இருக்கு, சரண்ராஜ் இன் ஜென்டில்மேன் இஸ் ஆல்சோ வெரி சிமிலர். இந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிங்கா வந்து அந்த டெய்ல் வர ஒரு ஆளு, அவருடைய கேரக்டர் would have been flushed out much better as compared well written to characters. கண்டிப்பா well written characters, both நெடுமுடி வேணு and சரண்ராஜ். and சரண்ராஜ் and பிரகாஷ் ராஜ், ராஜ் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ரெண்டு பேரும் கன்னடிகா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. and நெடுமுடி வேணு makes a comeback in Indian too, albeit through AI. so அது வந்து ஒரு ரிகரிங் மோட்டிவ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஆக்சுவலா இது வந்து உங்க பிரதர் கௌஷிக் ரங்கநாதன் சொன்ன ஒரு விஷயம். why don't you talk about the heroine connection from Shankar's previous films? Yes, so one of the most popular theories, well theory இல்ல but observation, 90sல போட்ட அப்சர்வேஷன் என்னன்னா, மணிரத்னம் ஒரு படத்துல வந்து ஒரு புது ஹீரோயின் கொண்டு வந்தா நெக்ஸ்ட் சங்கர் படத்துல வந்து அவங்க தான் ஹீரோயின். ரோஜா மதுபாலா comes over to gentleman, Bombay Manisha comes over to Indian, and finally இருவர் ஐஸ்வர்யா comes over to jeans. So it's almost like this hat trick of thoughts, right? But Shankar's first pick to play the heroine role was Aishwarya Rai, right? But for some reason that didn't work out, and that role subsequently went to Manisha. This would have been Aishwarya Rai's first Tamil movie. அதனாலதான் வந்து ஐஸ்வர்யான்ற பேர் வந்து சங்கர் வந்து மனிஷாக்கு இந்த படத்துல கொடுத்திருக்காரா? ஓகே ஓகே. ஒரு காமெடி டயலாக் வேற வரும், ரைட், உலக அழகி ஐஸ்வர்யாவான்னு கேட்பான். So the character comes in the movie too. சரி, மாயா மச்சிந்திரா பத்தி சொல்லுங்க. கௌஷிக் ரங்கநாதன் பிளக் அகைன். See, மாயா மச்சிந்திரா வந்து நம்ம இப்ப பார்க்கும்போது வந்து first song that comes to our minds is முதல்வனே பாட்டுல clearly வந்து they look so similar, and with முதல்வனே being a song about her guy not being there and not being around, and எப்படி மாயா மச்சிந்திரால வந்து கமல் constantly vanishing, right? You can see that there are unmistakable parallels between the two songs. So மாயா மச்சிந்திரா இஸ் முதல்வனே சாங், சரியா? அக்கடாவும் அப்புறம் வந்து ஃபர்தரா முதல்வன்ல வர ஷக்கலக்க பேபியும் கிட்டத்தட்ட அந்த நியூ ஏஜ் மாடர்ன் லாட் ஆஃப் குட் லுக்கிங் கேர்ள், சுஷ்மிதா சென் ஒரு இடத்துல, உர்மிளா மட்டோன்கர் ஒரு இடத்துல, அதுவும் ரெண்டும் வந்து நீங்க பேரலல்ஸ் டிரா பண்ணலாம். Like a running thread in like a lot of Shankar's movies, right? Shankar's characterization of his heroines are quite terrible. And இங்க வந்து ரெண்டுமே வந்து Manisha and Urmila வர்ற செக்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து they end up being the weakest segments of the movie. Chandru was meant to be this very very normal everyday kind of guy, right, who has his own selfish motivations. ஒரு 5-10 கொடுத்து வந்து வாழ்க்கையை நடத்துறவன் தான் அவன். நம்மள மாதிரி ஒரு ஆளு டிரைவிங் லைசன்ஸ் நம்ம காசு கொடுத்துறேன் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. That's the kind of guy he is. Whenever Chandru's life gets crossed by Manisha and Urmila, it's really bad. முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் சீனே வந்து when Manisha and Urmila meet for the first time, right, roadல வந்து அந்த நாய் அடிப்பா, I mean நாய் மேல கார் ஓட்டி போறது வந்து cringe, and the cringe only seems to continue just when Akkada song is about to come, and right, so the interaction between Goundamani Kamal with right, with Urmila and her co-dancer. I mean, Shankar and his constant belittling of
டார்க்கர் கம்ப்ளெக்ஷன் பீப்புள், ரைட்? இது வந்து நம்ம சிவாஜிலையும் பார்ப்போம், அப்புறம் ஃபியூச்சர்ல. பட் இந்த படத்திலே வந்து செந்தில் கண்டினியூங் டு பி த பட் ஆஃப் ஜோக்ஸ், அண்ட் அந்த அரவிந்த் சாமி ஜோக்கும் வந்து இட் லீவ்ஸ் a very very bad taste. Worst part was that மனிஷாவை நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பாம்பேல பார்த்தோம், where she had a very impactful role. சரி விடுங்க, ரொம்ப நம்ம வந்து நெகட்டிவா போவேணாம் இந்தியன் பத்தி. இந்தியன் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் அ வெரி வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் இம்பாக்ட்ஃபுல் மூவி. இவங்க என்னடா இந்த படத்தை இப்படி பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம யார்ட்டி திட்டலாம் வாங்க வேணாம். இட் இஸ் ஸ்டில் அ மூவி தட் ஒர்க். இட் ஹேட் இட்ஸ் பிளேஸ். டு பி வெரி ஆனஸ்ட், I'll quickly summarize what I really loved about the film. It was by far and away the most moving portrayal of day-to-day corruption that we had seen till then. ஒத்தொத்தன்ட்டு 5-10க்கும் திருட்டு. நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல வந்து எப்படி எல்லா லெவலுக்கும் 5-5 ரூபாய் கொடுத்தாதான் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னு சொல்ற ஒரு செக்மெண்டா இருக்கட்டும், ஆர் த வே இன் விச் நீங்க வந்து பெரிய பெரிய தப்பு பண்ணாதான் நீங்க குற்றவாளின்னு கிடையாது. நீங்க சாதாரண தப்பு பண்ணாலும் யூஆர் பிளேயிங் டு லாட் ஆஃப் பீப்புள் பீங் மோர் அண்ட் மோர் what do you call disgusting as human beings அப்படிங்கிறது வந்து was a very powerful chord that really really resonated with a lot of people. So அதெல்லாம் சந்தேகமே கிடையாது. And definitely I would say that the Kamal Senapati character, the way the freedom fighter segment was shown, the way a woman was a very strong nationalist, அது வரைக்கும் தமிழ் சினிமால அந்த மாதிரி ஒரு உமன் நேஷனலிஸ்ட்லாம் அவ்வளவா பார்த்ததில்லை நம்ம. அண்ட் வெரி டிக்னிஃபைட் ஆங்கிள் ஆஃப் சுகன்யா அண்ட் கமல் that really stayed with me for a long time. Kasturi's character was written very well. I also found Kamal coming through as a very normal kind of person, right? In contrast to his father being this idealist, the way the whole Lanjam sequences play out, yes, there are some very loud elements like how Vaithalam adichittu வந்து அந்த மனோரமா கத்துவா, அண்ட் ரொம்ப க்ரூவலா ஒரு சில சீன்ஸ்ல வந்து பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், பட் ஸ்டில் வந்து the way the whole investigation plays out, the way the whole human element plays out is still powerful to the day. So இது வந்து quite a fascinating thing where Shankar has recurring templates. Even for the songs, he builds off of certain templates, and it's a very fascinating discussion. Siri, before we close this video, what do you feel about the whole legacy of Indian? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் the legacy of Indian is that it unlocked a whole new template for Tamil cinema, which is the corruption vigilante film, which basically A.R. Murugadas Ramanaala பண்ணுவாரு, கந்தசாமியில வந்து the infamous Susi Ganesan பண்ணுவாரு. நிறைய வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து has been beaten to death since. பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஜென்டில்மேன் அண்ட் இந்தியன் were the hallmarks, and then அன்னியன் and முதல்வன் took it to another level. Did you have anything else to add on that? I'm reminded of what I heard in a talk last week. There was this talk, right, by a professor, right, by the name Malini Rangarajan, who's written a book on corruption. So அவங்க சொன்னது வந்து என்னன்னா வந்து, right, so corruption வந்து, so when we hear the word corruption, then we need to wonder about who is using it in what context and how do we see it, right? And so when it comes to Shankar, what he has conditioned us to see as corruption is a rather narrow form of corruption, where basically the assumption is that the system that we have should work well, the system's been designed well, ஆனா வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து நடக்கிறதுக்கு கூட we have to grease their palmsங்கிறதா வந்து fundamental premise. Question that Malini got me thinking about was that why don't we view a movie such as Kala as an anti-corruption movie? Where Shankar draws the line is structural inequality does not form a part of corruption. When you come to the question of a slum being raised down to try to get it changed to some kind of a complex, எல்லாம் வந்து golf இதுவா இருக்கட்டும், எல்லாம் வருதா இருந்தா வந்து that will never fall into the purview of Shankar's corruption, because that is the system, right, basically working in a manner that it is legally meant to do. I mean, which is what was used to very good effect by people like Anna Hazare in 2011 subsequently, where a certain narrow form of financial corruption, which largely is meant to get the middle class to outrage. So that is the niche segment that Shankar works in, and right, so that I think is Shankar's lasting legacy with respect to Tamil cinema. So let us probably leave it there, right? So let's talk a little bit about Indian too before we close. The trailer is frankly not as promising as we thought it would be.
For example, when I grew up, or when we grew up together, இந்தியன் ஒன்னோட ட்ரெய்லர்ல வந்து அந்த சுகன்யா வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, உடனே இந்தியன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு. அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஐகானிக். அண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து ஒரு பெரிய மூமெண்ட் இதுல இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஈவன் தோ ஐ ஃபவுண்ட் த சித்தார்த் கேரக்டர் குவைட் கன்வின்சிங். அண்ட் பிரியா பவானி சங்கர், நாங்களாம் பெரிய ஃபேன் அவங்களுக்கு. ஒன் ஆஃப் த வெரி யதார்த்தமான தமிழ் பேசுற ஹீரோயின்ஸ் தட் ஆர் ஸ்டில் டூயிங் த ரவுண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து ஷீஸ் இன் அ ப்ராமினன்ட் ரோல். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராமிசிங்கா இருக்கு. பட் எனக்கு இன்னும் அந்த படத்துல வந்து அதுல வர்மக்கலையை வச்சு ஒரு சிம்பிளா ஒரு ஓல்டு மேன் கன்வின்சிங்கா ஆக்ஷன் பண்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. இதுல அதெல்லாம் இல்ல. இதுல வந்து ரொம்ப generic action sequences மாதிரி இருந்துச்சு. Let us end on a hopeful note. I actually feel the movie will surprise us, and I'm sure that we are going to cover Indian 2 in retro ticket in many different ways in the weeks to come. I really enjoyed the Naam Pirandha Mann conversation. A big shout out to Kaushik Ranganathan for, as always, spotting these things and bringing it to our notice, who is Karthik's brother. He's always behind the camera, but he and Ashwath are integral parts of retro ticket. They are very much the engine room and the brains behind retro ticket. Thank you so much, Karthik, for joining me. And let's continue the discussions, and let's put out more videos of Indian 2. Thank you so much for having me over. And do like, share, and subscribe.